с тем, что типа вот там даришь людям подарки, а им же налоги за это платить и прочее. Типа ты наоборот их обрекаешь, ты даришь им машину, а им придется налог на эту машину дарить, ну, платить, потому что это типа ну, в Что такое солнышко? Я же сейчас сюда иду. Да, 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 солнышко, да. Что? Ну пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Мяу, мяу. Давай. Так, ребята, всех приветствую. Как видите, мы начинаем немножко новенький стрим, да. Посмотрел по программам, у нас сегодня, оказывается, еще две презентации. Одна презентация, которая говорит нам о том, что будет у нас на ПК. То есть это все релизы, которые будут на ПК якобы в 2023 году, вроде как. Будет представлено 55 игр. 55. Немало. Сколько это займет, не знаю. Но на сегодня, в принципе, из таких презентаций это все. Но будет еще одна. По Final Fantasy. Поэтому будем готовы и будем ждать. Поэтому вот у вас есть 13 минут для того, чтобы подготовиться. О, антифьюри. Здрасте. Опа-на, ребята. We are just minutes away from kicking off this year's PC GAMING SHOW. Но, есть маленькая фигня, что... Есть маленькая фигня, что все будет на английском языке. Почему? Потому что, ну... Субтитров нет. И с этим ничего не сделаешь. А ну-ка, сейчас, одну минуточку. Одну минуточку.
why don't you show me a US-based publisher that focuses on indie games and... Так все обустроено. I don't think I need any more parameters. Oh, no time to explain. AI, get on with it. Да нет, вроде у всех так же само. I believe this will be to your liking. Я в час ночи даже сюда прилечу. Не, я, конечно, благодарен за то, что ты даже в час ночи прилетишь, но не забывай, что отдыхать тоже надо, и это важно. А то вдруг не выспишься, а потом будешь меня обвинять, что я задержал тебя, потому что вот новые игры будут представлять. Я потом себя виноватым буду чувствовать. О да, помню я эту игру про алхимика. Затягивает, но в целом срань. Не, мне на самом деле понравилось, я неплохо там раскрутился, но мне не хватало этих... Мне не хватало именно самих ингредиентов. Но я раскрутился, да, я раскрутился. Wow, great job, little AI buddy. Tiny Build's a great choice. And why don't we keep our little DeepMind training У Мока был. here? Let's see if we can Ну, get you передавай ему привет, что я могу сказать. Скажи ему, что у нас еще один гейм-шоу, и если он подойдет каким-то макаром, то... А, не, он же сейчас стримит, поэтому не, он не подойдет. Жалко, жалко. Ну, просто передай ему в таком случае от Форса привет. Или от Реда. Лучше от Реда. Не знаю, мне очень интересно, какие будут... Слушай, знаешь, как я делал, когда я задумывался? У меня был один... У меня два монитора просто. У меня один монитор был под Мока, а второй монитор был под Одина. То есть, и я вот смотрел его и смотрел и второй. И вот так вот разрывался. Одновременно сразу смотрел. Вот это был мой выбор. Блин, ребята, я хочу себе такое рабочее место. Вот тоже, чтобы сбоку был сервер, да, то есть где я там выкладываю чего-то, не знаю, какие-то фильмы, возможно, какие-то мультфильмы, аниме, а хер его знает. Ну, в общем, сервер для чего-то. А, знаю, для собственного интернет-магазина, да, то есть вот тут будет сервер для собственного интернет-магазина. Во, точно. А, у тебя было два монитора? Не знаю, я второй монитор поставил. Блин, так удобно. Так удобно. У меня был один монитор. Я не скажу, что мне не было удобно. Мне было кайфово. Но когда я поставил второй монитор... Блин. Чувак, ты не поверишь. Я хочу себе сделать сборку из 4 мониторов. То есть сверху 32-дюймовый широкоформатный от Samsung Odyssey 5. А внизу, блядь, меня вот внизу меня даже не волнует. То есть вот теми мониторами, что я буду пользоваться, это по сути будет 3 монитора каких-то 24-дюймовых, возможно 27-дюймовых, но это не точно. 24 дюйма, 3 монитора, чтобы чисто так. Для чата, для OBS, для какого-то еще сайта, да, и для игры. Все, 3 монитора вот для всего вот этого говна. Но один монитор, конечно, для игр. А второй монитор чисто так, чтобы там фильмы смотреть, да, чтобы было просто интересно, классно. А может даже просто, когда, чтобы посмотреть, что, допустим, своя трансляция, да, она идет, все, она классно. Меня на телефоне, а Мока на ПК? Слушай, точно, это тоже вариант. Гений, не то слово. О боже, о боже. Что это такое? Красота. В общем, так что антифьюри. И, дорогие друзья, кто будет присоединяться? Нас через 8 минут ожидает презентация на PC GAMING SHOW. Перевода, к сожалению, не будет. Будем просто наслаждаться теми 55 играми, которые нам сегодня покажут. Я, кстати, ну,
тоже как бы ожидаю их увидеть. Так что думаю и надеюсь, что вы получите такое же самое удовольствие, как и я. Поэтому всем приятного просмотра и, конечно же, хорошего вечернего настроения. Well, singe my eyebrows. Антифюри, ну, знаешь, есть, конечно, в твоих словах какой-то смысл, да, действительно, и заодно и стримеру приятно, что к нему даже вот постоянные люди заходят, да. Единственное, что мне немножечко обидно, что все-таки ко мне подписаны 295 подписчиков. Это все-таки люди, как-никак, да, и их сейчас нет. Ну, хотя бы 15 штук насобираюсь. Ну, хотя бы 10-15 штук из всех этих 295. Блин, как бы я был бы счастлив. Я бы, конечно, жутко бы поднялось у меня давление, потому что, ну, я помню, когда последний раз у меня 10 человек зашло, у меня дикое давление поднялось, потому что я не ожидал, что чат будет просто бежать. Он как флешем бежал вверх. Я не успевал читать ничего. Но я был приятно удивлен. Я очень надеюсь, что когда-нибудь это повторится, а может даже повториться. И у меня будет не 10, а там, не знаю, 100 зрителей будет. И я такой, как это все читать? Как за этим следить? Кто-нибудь подскажите. Ну, в любом случае, я тебе благодарен. Я тебе благодарен, что ты зашел. Кстати, видел я эту игру, тоже кто-то играл. Мне она понравилась. Весь очень такая интересная, ламповая. Я люблю такие игры. То есть, когда тебе выдается собственная площадка под строительство, это круто. Dismantle old world gadgets for valuable resources. Catch some fish and cook it. If this sounds like a good time to you, add I am future to your Steam wish list now. Я вот в нее хочу поиграть. Future dweller. Based on trends in my training data, I have noticed a near universal fascination in slime, the gooey substance that brings you mammals so much joy. Were I to select another tiny bill game worthy of our attention, it would be Slime 3K, a slime-centric spin-off of Despot's game. Я как раз себе чай подготовил. Не знаю. Возможно, я выбираю... возможно, я вызываю у тебя какое-то классное доверие, что, типа, блядь, а почему не добавить его в Steam, а? Блин, а может у него есть такие же игры, в которые я играю, мы можем как-то вместе сыграться, и типа, как круто сыграться. Да, может, мы не самые крутые игроки, да, и мы, может быть, не покажем какого-то там... крови, мозгов, в общем, не покажем вот что-то интересное, да, и что-то классное, но, блин, мы зададим жар. Фиг его знает. Может, я просто вызываю доверие. Кто его знает? Это нормально. Мне кажется, это нормально. Я хреновый, ты хреновый, отличная двойка. Это типа из разряда минус на минус дает плюс, да? О боже, как давно я не видел таких пиксельных игр. Чувак, я скажу больше. Ты единственный чел, наверное,
Который ко всему этому еще умеет перезаряжаться и стрелять. Чтоб ты понимал, я не умею ни прицеливаться, ни заряжать, ни стрелять. Мне повезет, если я успею хотя бы коктейль Молотова использовать. Так что вот такие вот дела. И у меня еще компьютер протестует против моих игр, так что нормально. Я не помню, был ты на стриме, не был у Мока, или был у меня. Вчера, когда мы пытались играть в Хант, я вообще с ними поиграть не смог. Я со своим дроволетом не смог поиграть. Чисто. Я не знаю почему. Может, Windows у меня такая вот загруженная, что загрузился, что хочешь. Ну вот, я из тех игр... Не, ну ладно, если мы говорим по-серьезному, то я, конечно, стрелять могу, но попаду я черта с два. Понимаешь, то есть стрельнуть не проблема нажать на клавишу, в моем случае. А вот попасть, вот это то еще искусство. Oh, yeah, Black Skylands has it all. We got open world steampunk gunslinging complete with kick-ass airships. Hey, AI, I'm basically like a father figure to you. What would you do if outlaws destroyed this entire place, including me? Блин, я смотрю на его рабочее место, вот я хочу такое себе. Только я считал наоборот, то есть тоже стол заказать угловой, именно под заказ, а может даже сам сделаю. У меня семья, ну, то есть отец и мать, ранее занимались именно вот изготовлением разной мебели, то есть кухонной, там, столы, стулья, тому подобное. У нас как бы, ну, опыт остался, и я когда-то давно тоже немножко приложил руку, и у меня вот сейчас очень большое желание с отцом поговорить, сказать: слушай, отец, а давай-ка сделаем угловой стол, компьютерный игровой стол, ну как игровой, угловой, компьютерный угловой стол, чисто так, чтобы он был действительно надежный, крепкий и, к примеру, подходил под мои требования, да, допустим, там, не знаю, 2,5 на 1,5, чтобы на одной части был именно игровой сетап, а на второй части был второй компьютер, который, по сути, через который бы шел бы стрим, да, либо я бы рендерил какое-то видео, я фиг его знает. Либо вот занимался какой-то другой работой, то есть вот так, куда бы я ставил карту захвата, и все было бы круто. Так, ребят, 20 секунд, начинаем. И так я умер. Нормально. Ничего. Не, ну зато ты понял, что не все бывает с первого. На самом деле, я называю это так. Первый блин всегда комом. Он всегда комом. Так, не понял. Где игра? Hey, Frankie! Hope I'm not interrupting anything. I mean, I was just in the middle of deathmatch. Great. Great to hear it, Frankie. Listen, I've been thinking about the PC Gaming Show 2023, and I kind of want to make a few updates. Sure, I mean, it's already packed with world Не понял. exclusives, А in-depth что это interviews такое? with the biggest studios, crazy good giveaways. What more can we add? Well, look, I don't want to get into the, detail work, the minutia, the fine print, the ethically sinister motives behind true innovation. No, Frankie, what I've realized is that I can't do this show without you. Oh, sure. Or at least a version of you. Huh? Oh, blah, blah, blah. Listen to me yapping on when there's so much to do. I mean, we got things to plan, code to write. Oh, listen, also, I brought in some new assistants, to help really bring the show to life. And it would be so great if they could just stop by your place in little old London town, to just get the ball rolling. Does that sound good? I suppose if it's for the show. Excellent. Oh, hey, that's them. Ah, Frankie, let me say it again. You are one of a kind. Now, please give my love to Gunther und Helga. Ah, they're great guys. Very thorough. Hello, are you Sean's guys?
Sean has many great ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes locked on the future, like a horse staring into the sun. A majestic horse. О, кому-то пришли люди в черном. Read now, please. If you like the look of Game A, then check out this world exclusive of Game B. Necessary data acquired. Dear Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we pivot towards the future. No hard feelings, Sean, Day 9 plot, AI visionary and all-round good guy. Son of a... Так, ребята, пошла тема. Oh, hello there, everyone, and welcome to the PC Gaming Show 2023. I'm Sean Day9 Plot, and today I'm not just joining you on a tour of the finest upcoming PC games. I am standing with you on the bleeding edge of innovation. I've revolutionized how this show is made. Production crew? Pfft, ditched him, don't need him. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. I am Frank AI, a virtual co-host based on professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. And what do you have lined up for us? I have analyzed the entirety of published games media and surveyed discussion forums for the most anticipated titles. I have then constructed the ideal showcase, including titles like Stormgate, Path of Exile 2, PAX Day, June Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Да, ребята, еще раз извиняюсь, что нету перевода или каких-то субтитров, потому что ну тут реально нету субтитров, и я ничего с этим сделать не могу. Я посмотрел у них разные презентации, да, одни для Германии, вторые еще, ну я думаю, вам бы вряд ли понравилось, если бы что-то было на немецком, либо еще каком-то, а так хоть на английском, хоть что-то. Чего? Forspoken 2? А, это Forspoken, боже, у меня уже глюки. Forspoken 2. Офигеть, давно ждал эту игру. Потому что очень понравился первый трейлер, да, где там уже показывают, что там будет нефть. Там уже будет немножко все по-другому, да. То есть там уже не будет ни уголь, там будет нефть. Это было классно. Я хочу в это поиграть. Фьюри, я тебе потом скажу, когда мы вот досмотрим. Можешь даже у Мока спросить, Мок тебе скажет. «24-й год. Зараза, не в 23-м, 24-м. Frostpunk 2. Ой, как руки зачесались. Я еще первый не прошел, у меня с ним большие трудности, потому что, ну, скажем так, я лажаю, мне постоянно не хватает угля. Но, блин, я представляю, что со мной будет твориться здесь. Я почему его не прохожу на стриме, потому что я лажаю.
Ребята, еще раз всем привет. Вот Фюри Юрьевич, у нас 3 человека. Буду рад, если вы тоже в чат закиньте какой-нибудь плюсик, типа покажете, что вы здесь. Рад вас видеть. В общем, смотрим здесь игрушки. 55 игр должны представлены, уже 2 есть. И я, честно сказать, от начала я в шоке. Frostpunk 2. Круто. Ну, в принципе, это тоже неплохая. Ну, такое, что-то необычное. Ну, лично для меня, потому что я в такое раньше не играл. Чисто для меня. Еще раз извиняюсь за то, что здесь будет только английский язык, потому что других просто не было. И я выбрал то, что вот от источника вот, самое лучшее. Это английский язык, все. Потому что в целом я хочу увидеть сами игры, которые будут. И начало меня радует. Поэтому приятного вам просмотра, также хорошего настроения. И не забывайте ставить лайки и, конечно же, подписываться, если не подписаны. There's a city you see when you close your eyes. Are they closed? What do you see? Open your eyes. Nivalis. Maybe you've been here before. That was just a dream. Вот я смотрю на эту игру, сейчас мне напоминается 5-й элемент. This is your apartment. The sounds of the nightclubs nearby are the heartbeat of the city. The street food smells drift through your windows and make your head swim. It's hard to sleep here. О, компьютерное место, круто. Busy streets. Let's explore. Nivalis is a city in the clouds. But you can't make a rainbow without a little rain. Like most things in life, it's best to start at the bottom and work your way up. It's not so bad down here. We can go fishing, take a boat ride, soak up the atmosphere. And don't worry too much about the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. Это что за охотники на голову? Run your new business venture. A noodle stand. With a little work, there's no limits to how high you'll climb. Just don't look down. Ну, видно, вселенная такая типа киберпанк, все дела, поэтому и похоже. Заметил? Физика груди. Я не знаю почему, но это мне в глаз сразу ударило. Consider this your invitation. Princess, the Zetopans will be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defenses. Upgrading our engine capabilities. Engineering's on it. Zetopan warship in the system. Don't lose hope now. Red alert! Blast door sealed. Tunnels online. Jump light report. Jump light calibration almost complete, Your Highness. Incoming Zetopan fighters. More ships jumping in. Scramble fighters. Engaging enemy force. Taking heavy loss. They're coming on deck. Combat division, handle those boarders. All breach of starboard ETA on jump. Jump line in 5, 4, 3, too many of them. 2, 1. Not today, Voltan. Ребят, прозвучит странно, но мне та игрушка понравилась. Она мне реально понравилась. Вроде как подразумеваю, что там можно управлять своей командой, да, то есть расширять и управлять. Ну, мне так казалось, поэтому мне понравилось. Знакомая от, по-моему, боже, не пионер. А как она? Обычная лисица.
Просто мне понравилось лицо. Я, в принципе, лисов люблю. Игру делают, боже, как я... По-моему, создатели Таркова. Да, вот. Дорога на восток. По-моему, если не ошибаюсь, делает это вот, Дорога на восток, это разработчики именно Таркова. Побег из Таркова. Вроде, я не утверждаю на 100%, но, по-моему, шел слух, что от них. What other untapped literary veins are just waiting to be gamified? I can generate a list of game concepts, pairing underutilized classic literature and an appropriate style of gameplay. By all means, but stick to public domain. We want to keep costs down. Of course, Sean. Concept 1. Great Expectations Dirt Bike Racer. I don't really know what the market is for that. Next. Concept 2. Sense and Sensibility VR Shooter. Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next. Concept 3. Oliver Twist. Please, sir, may I have some more? Тагилья. Не совсем Тагилья, Тагила. Тагила. Да. Есть такой. I'm afraid you're too late, Sean, but perhaps you'd be interested in Ebenezer and the Invisible World. Are you kidding? Is she kidding? She's not kidding. Ну, такая интересная. Ну, по крайней мере, лампа она нарисованная. Она такая классно нарисованная, блин. Как минимум милота. То есть поиграть можно. Зимой под Новый год. Во, Фьюри, это как раз про тебя. Вот эта игра для тебя. Да, нету крови, но тут есть драки. Вон. Все можно ломать.
Боже, когда во все это играть? Я еще не прошел игры тех годов, тут уже вот еще интереснее игры есть. Ой. Господи, дай же силу. Ну, согласитесь, что в той игре был экшен, и там действительно, может быть, было интереснее бы поиграть. Тем более, я думаю, там и PvP, и PvE. А, кстати, вот эта вот стратежка очень сильно напоминает именно стратегии, опять же таки, 2000 года, 2005 года. Вот, боже, как это, Red Alert, опять же таки, эпоха Империи, да, то есть вот такие вот игры старые. Тоже такой формат, я считаю, вечным, неумираемым, просто любители будут именно вот люди 90-го года, 91-го года, да, те, которые застали эти игры. Хотя, может, и новички, то есть новенькие игроки тоже типа такие посмотрят. О, прикольно. Let's see a game with its own gremlins to sort out, preferably with a shotgun. These creatures infernal, these perils eternal. Lord, heal me. Ну, выживалка. Ну я реально выживалка. Напоминает игру Long Dark, ну только такую, с такой вот рисовкой посредственной. Слушайте, а ничего так? 666. Алиэкспресс приехал. Слушайте, а ничего так? Слушайте, а ничего, игра, конечно, не снимает звезд с неба, в том числе и графикой, но, блин, по-моему, круто. То есть, как минимум, получить удовольствие от этой игры, я думаю, можно. Ну, пока мне презентация нравится. Пока мне вот эти игры, что представили, мне нравятся. Ну вот реально, игры а-ля 2005-2000 года, где-то, может быть, даже 2010-го. You will regret working for the outlaws.
Stale Blazers. Can't you feel the love in the air? О, кто там говорил за аниме? Told her to calm down. I freaking told her. What are you gonna do? Breaking news. A mysterious infection continues to spread across the globe. What is going on? I mean, the infected, the wall. The song was about you. Your smile. Your warmth. Is there anything we can do? We just saw a broadcaster get eaten. I have to go. No! Defeating him now might make the wall fall on top of us! But I can teach you a couple of things too, you know. We're all going to die! Wait for me! Goodbye. I want to wake up! It's not over! Not yet! I love you. Better nights there, showing us that love is never simple, especially in the middle of an apocalypse. You know, I sometimes get a little misty-eyed myself about a simpler time. I mean, don't get me wrong, I love modernity. And sure, big tech done some stumbling, I bet. Ну, не знаю, я последнюю игру даже как-то комментировать нечего, я пока не понял, что предлагается. Я понял, что аниме, будем играть за главного героя какого-то персонажа, да. История весьма такая и романтическая, я так понял, и будет какой-то трагичный момент. Ну, пока давайте смотреть. Ну, за последнюю игру пока у меня никаких таких желаний поиграть в нее нету. Возможно, я ошибаюсь. Мало ли. Это, конечно, не AAA проекты, да, презентация. Но все равно игра какая-то последняя, больше вопросов, наверное. Наверное. Фьюри, а бунты никогда ни до чего не доводят. Зачем бунтовать? My name is Reynir Hardarson, and I'm the game director for Pax Day. Pax Day is an open world fantasy game in a living, breathing world which we can call home, where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine yourself if you are living in 12th or 13th century Europe. It's a very different reality. You know, it's where knowledge has been lost and is getting rediscovered. It's where magic truly exists and ghosts exist and the myths are real. And this is kind of the inspiration we take. Скажу честно, я тоже хочу Stalker 2, но должны проявить терпение. So we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and medieval bestiaries and grimoires, using real-world magic, actual recipes for healing and ointments, and using the real-world magical properties of plants. I'm Sokara. I'm the Chief Product Officer at Mainframe Industries. Что, Stalker 2? Нет. Нет. Последний анонс Stalker 2, если я помню, 8 декабря. Конец этого года. Так что нет, он не вышел. Модификаций много разных вышло на Stalker, по-моему. На Сталкер Зов Припяти, да, вот та же самая аномалия. Ну и к ней выходит разные модификации. А еще Сталкер на Unreal Engine, по-моему, 5 выходит. Какая-то тоже модификация. Не знаю, пока не знаю. Я вот должен в этом месяце начать проходить оригинальные сталкеры, а там дальше до модификации дойдем.
По крайней мере, так хочу. А, я вспомнил эту за игрушку, все. Я сначала не понял, за что идет речь, но как только показали вот этот кадр, все, я вспомнил. Очень классная игрушка, мне нравится, блин. Но мне, по крайней мере, по задумке понравилось. То есть можно многое строить, многое создавать. Ребята вроде здесь очень упоролись в реально, ну, скажем так, некий реализм 18 века, да, и это так классно. Ну, вот вы сами видели, да, вот девушка была в латных доспехах, как они блестели. Блин, да я сам хотел их надеть. Я сам хотел их надеть. And for some, actually, like just going out to the wood and like cutting down the forest is something that gives you a sense of achievement because you know the coal that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Они в основном не показывают то, что мы хотим увидеть, да, типа игру, и что, где, как, чего, как можно строиться, но в целом я посмотрел, ребят, эта игра, это круто, если ее допилят так, как действительно стоит допилить, ну, как нужно, да, вот, чтобы она понравилась нам, всем, то это будет бомба. Это реально будет бомба. The lore of Pax Day is very much inspired by real-world folklore and fairy tales, with, of course, the caveat that in Pax Day this stuff is actually literally real. The interesting thing about folklore throughout the ages is that folklore are actually start out as true stories, whereas fairy tales are fiction, and that's the distinction between the two. Folklore often, handles about ghosts or spirits or some supernatural things, but in the eyes of the people, during those times, this is reality. This is real. Ghosts are real, and this is not disputed as any fantasy. And this is what we want to reflect. So when you're walking in the forest during night, you will find these things. You will find ghosts. You will find the spirits of of the past. And the deeper you go, the more mysterious and strange it becomes. If I've caused any existential anxiety with my presence, it might help to try reframing those stresses in a positive light. Think of me, perhaps, as a blue shell from your favorite car. Ой, ребята, прошу прощения. Isn't that nice? Ну, в целом ничего не пропустили. Spirit of kart racing treachery as our next preview brings Mario Kart mayhem to PC. Here's Stampede Racing Royale. Ну, мне эти игры напоминают, опять же таки, тачки с Бандикутом, да, тачки с Марио, где ты мог вот так же самое играть, да, там, выиграть разные ловушки, ускорения. То есть мне такие игры не особо интересны. То есть я в них поиграл в детстве, я благодарен за это детство, но меня они просто не привлекают. For Mars Horizon 2, The Search for Life, the art team is looking to balance style and authenticity to faithfully represent all the incredible vehicles used in space exploration. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present, and future. The design team have consulted with many space industry professionals to make sure that the gameplay reflects how it feels to be on the front line of exciting interplanetary discoveries. Go to marshorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play. Ну, по крайней мере, так написано на моем YouTube-канале, что да, я Вега. I cannot tell you how excited I am to see Path of Exile 2 in action. Being something of a Path of Exile veteran myself. That's debatable, Sean.
What? Your path of XL playtime falls well below the community Только... Time isn't what matters in that game. I'm also Да, analyzing только your английскими chosen characters литерами, in recent leagues and большими. My build was И будет I'm правильно. introducing some troubling DPS simulation. Fascinating. Fascinating, Frankie, but let's not keep the good people waiting. Let's roll the tape for Path of Exile 2, please. Ага. Bet Zeri could see Да. this now. Ugh, disgusting. О, Диаблоид. Наверное, Path of Exile. Только походу... Но это не ведьмак, это типа монах. Потому что он очень хорошо орудует палкой. Я в это поиграю. Рано или поздно. Хорошо, хорошо, я запомнил. Path of Exile. Блин, не знаю, мне понравилась игрушка. Я залипал в Diablo 2. Lord of Destroyer мне понравилось, поэтому мне эта фигня понравится. Я почти уверен. Hey everyone, my name is Leo and I'm the lead developer of a new action-adventure game Ferocious. I began working on Ferocious a few years Выживалка. ago with the idea of creating the 100% first-person выживалка. shooter in a timeless lost world type of setting, combining over-the-top action with exploration and a sense of wonder. We were always inspired by mysterious places frozen in time that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry the setting and its unique gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Cry and Crysis. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features, such as custom water effects and realistic vegetation. We use a mix of photo-scanned and handcrafted assets to create a world both scary and beautiful. However, there are some things waiting for Human Jungle that we couldn't find any real-world references for. So we had to improvise. Очень напоминает игру Ark. Ну, просто за счет того, что люди, динозавры, да, все дела. Но это не Ark, как мы видим, это не Ark. Welcome to Islands of Insight, an epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, ancient wonders, and natural beauty. Brimming with mysterious puzzles, secrets, and sublime landscapes for you and other players to discover, alone or together, all at your own pace. As a seeker, you'll set off on a journey of knowledge. Explore every corner of this rich landscape and solve every puzzle you find. Savor the achievement of every solution as the world around you unlocks, revealing new challenges to face, new areas to explore, and fantastic rewards to collect. In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure awaits you. Embark on the path of discovery and let your curiosity guide you through a world of wonders, where the answer is always in sight. Ну, такой пока спорный проект. I might only have an old-fashioned analog neural network, but I'm going to risk some data analysis of my own. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? Luckily,
While From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed knights with very big swords. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. О, начинается. Вера фанат Сега. In Lords of the Fallen, you'll explore two parallel worlds. The land of the living, where demonic knights and hulking monsters are trying to murder you, and the spooky Umbral Plane, where the ghosts of those creatures are trying to super murder you. Using the latest Unreal 5 technology, developer Hexworks has layered these realities. Any idiot could do that. But managing an evil dungeon, now we're talking elite. The Dungeon of Nalbuck is feared throughout the lands of Fang. It is an avant-garde evil structure, combining tradition and disruptive innovation. And it's looking for its new steward. Of course, we have the most trained and prepared guards, the most efficient staff, the most devious monsters, and the most attractive treasures. Hey, wait, we're on camera? But wait, there's more. We have state-of-the-art production facilities, an R&D center, B2C processes, and an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the editing floor. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers, so they'll want to come here to get slaughtered and humiliated. To achieve that, you'll have access to guards, traps, and hexes. You'll also get to organize raids on nearby areas to provide me with treasures and relics. Thanks to your boundless devotion, I, Zangdar, will become the greatest warlock of the lands of Fang! Looking for a job that gives meaning to your life and makes the world a better place? Then buzz off! But if you're organized, servile, sneaky, and enjoy a positive work atmosphere, come take your chance. I'll be waiting for you in my office. Да, Фьюри, ты просвещаешься, ровно, кстати, как и я. И, наверное, еще, насколько я знаю, по двум каналам 24 тысячи человек. Пабло, あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。 Это только по двум каналам, что я знаю. 何せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから。私に協力しなさい。あなたの才は貴重よ。短い人生だもの。使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。賢明な決断を期待してるわよ。 О боже. Вот сейчас было похоже на Константина. Сейчас очень было похоже такой рисунок Константина, да? А чё, неплохо. Are you alright, Sean? Our programming included a gunfight/dance sequence to promote mariachi legends, but your heavy breathing is indicative of exhaustion, panic, or that you are currently entering childbirth. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. I understand, Sean. I'll provide assistance. Notification. Day 9 has been updated to day 10. What? You just can't replace me? Like, roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean, but support has been discontinued for older versions. What? What's up, Day 9? I'm Day 10, the latest software version of popular gaming host Day 9. The consequences of my actions. Hello, I am Frank AI. What's up, Frank AI? I'm Day 10. So, the latest software version. I am Frank I suspect they're going to be at this for a while, so let's just go ahead and fire up a trailer for a strategy game. Age of Sigmar Realms of Ruin while I do some strategizing of my own. Dakota, start unplugging things. I'll just tell you when to stop. Just pull it. Hello, I am Frank AI.
как я говорил, я вот ни в одну из этих игр, вот из этой франшизы Вархаммера я не играл. Вообще, то есть, насколько я далекий от этого человека. Fortify our position. We must claim this swamp. Enemy sighted. Sneaky does he. Sigma, give me strength. Think it's time for a fight, boys. Protect the bastion. We need the loot. Let's flash to a corpse. They always come. Aiden, I will take the fight to the Auric Warlord. You hold here. Fate conspires against us both. Not fate. Duty. Get him! О боже, что-то еще один анимешное. А, не анимешное. No, get out! They haven't finished it! Oh, Sleeper's finished, aren't you? We had a deal, Sleeper, and yet, here you are, risking it all to try and break our contract, to end your dependence. Just wanted to use them, you piece of shit! Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, there's opportunity. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Ugh. Sleeper, go! Now! To the ship! This is just the beginning, Sleeper. Ну, кстати, меня привлекла. Меня привлекла чисто, наверное, рисовкой. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Pathfinder Gallows Bar Survivors, and Parcel Core. But first, here's Critter Code. Чисто из говна и палок.
If there was an award for being unbearably cute while also being Ну, unbearably нормально. fun, there is no question it would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please, clear winner. After 3,411 simulated contests, I predict Critter Cove's probability of victory at over 99%. But now is when you start fact-checking now? Well, while AI might not have mastered the subtle art of ego boosting, it's already powering new ways to play. By teaming up human storytelling with AI assistants, the team over at Hidden Door have developed a generative spin on pen and paper role-playing. It is so tantalizingly delicious, I had no choice but to send RD's adorable all-seeing eye to check in on the project. Блин, я хочу в Нью-Йорк поехать. Я бы с удовольствием вообще бы в Америке остался бы жить. Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, and then together you decide what kind of story you're gonna have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're directing within the rules and the canon that the author has set and confirmed with a generative AI narrator. The way it works is that you come in, you choose the world you want to play in. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come. You create your character, you decide the kind of adventure. Да, я сам думаю, где игра. Походу, это и есть игра. Только эта игра какая-то необычная. Не в привычном понимании, что мы исполняем с тобой как игра, да? And how the world and the story reacts to you. It's like an improv show where even though you might play the same cards, you get a different, unique story every time. So you throw words in, it comes up with suggested things you might do, you pick something, and then it reacts to you. And then along with our AI narrator who plays the role of, say, the game master, you can go on any adventure you want and you can do anything. And the system and the story will continue based on your choices. At Hidden Door, we are working with authors and folks who make some really exciting TV shows and other media to bring those worlds into the platform. And the system supports anything fictional. So it does do science fiction, it does do fantasy, it does, period romance, which you can think of as more relationship-based gameplay, in addition to sort of your standard action-based gameplay or sort of dungeon crawl-based storytelling. While there may be a million Star Wars games in the world, if you were playing one on Hidden Door, because of our AI narrator and the story engine, the choices you make matter. So when you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that. And the world changes around you and your character. You are able to meaningfully alter the plot of the entire world in a way that was never pre-written or pre-scripted. There's no limit to the number of characters you might encounter, the locations, or the stories you can tell in Hidden Door. Today you can play Hidden Door anywhere you can access the web. So you can play on desktop, you can play on your mobile device, you can play on a tablet. Юрий, не скажу. Вот не скажу, я жадный. То есть мы тут, я так понял... Я нифига на самом деле не понял, как в это играть, но я так понял, что эта игра просто не в привычном для нас понимании. Во что мы тут играем и как, это предстоит еще узнать. Как говорится, нужно больше информации, да?
А лучше больше информации той, которую мы поймем, которую нам понятно объяснят, что это такое. Ну, такое же. Эту последнюю игру я не понял. Я немного не понял. Earn free bonuses as you level up your viewer rank or upgrade to a gold tier pass for only $9.99. What are you doing? I'm incorporating lucrative live service techniques to maximize the show's profitability. How would Battle Pass for a stream even work? With a gold tier pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers 1.5 seconds early and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the initiative, but I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible. У меня всегда выходной и всегда рабочий. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Sean points, purchasable. Я же говорящий голос на своем канале. Я всегда выходной и всегда рабочий. Killzor 69 Blazes has just achieved viewer rank 58. Oh God. Okay. Dakota, find my wallet. And for now, let's check out a new dungeon crawler from the Don't Starve devs at Clay Entertainment. Here's your first look at Dread Pilots. Скорее я бы выразился так: нет отдыха и нет работы. Не, ну я как бы занимаюсь своим каналом, это и увлечение, и работа, и то и другое. Потому том, что я сейчас занимаюсь этим как, знаешь, как типа любители такой. Без опыта. Набиваем шишки первые. Ну, если вот смотреть видом сверху, то напоминает очень, о боже, Space Rangers или что-то такое. Да, Space Rangers напоминает. То есть тоже вид сверху, у тебя есть собственный корабль, ты можешь его апгрейдить, как системами, так и вооружением, ремонтировать, заправлять должен. Есть черные дыры, то есть такая интересная игрушка. Хоть и старая, но интересная. О, да, видел я эту игрушку. Очень классная. Очень классная. Мне понравилось. Как только я ее увидел, мне сразу понравилось. Даже не обсуждается. Find me, and if you do, maybe I will tell you my secret. The revelations must be earned.
Don't starve yourself with excitement for Dread pilots, or you might leave a miasma worthy of a chronicle. Hey, that's pretty good. That's good stuff. Thank you, text generation. Coming up, secret facilities, bioweapons development, zombie experimentation. It's all under the corporate umbrella in this management sim. And you are the evil CEO. I mean, I can't blame you for diversifying. That's just good business sense. Let's take a look at Undead Inc. And now, it's with great pleasure I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories, Director Colin. Thank you, and welcome to all of you who are starting your own franchises. Today I'm here to talk about building a thriving business. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Director Coleman, sir, we're hearing... Whatever your concerns may be, I'm handling it. Now, tend to your patients. Structural integrity and power all hanging in there, sir. Extent of the outbreak unknown. Next move, Director. Tell your men ETA 5 minutes. Согласен, Фьюри. Это действительно интересно. Wait, don't shoot! Director Coleman! Hey, man, sir. Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. Он укушен. They have a cure upstairs, right? Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks, man. I mean, I was worried for a second there that Do you mind? I'm trying to run a business here. Нифига себе. Janine, get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh, and an espresso. Yes, sir. Thank you. And Janine, can I get something from my head? Ни хрена себе. Name brand only. Not our stuff. Quality control issues downstairs. А, это круто. Это даже мне понравилось. Я бы хотел такое поиграть. Я пока, ну, я не понимаю, как, конечно, представить эту игру, но задумка сама, она очень классная. Эх, сразу вспоминается 16-битка от Сеги. Сразу вспоминается Сонька первая. Возвращается, вот чувствую, что возвращается вот то старое забытое. Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file named Confidential, Game Trailer 44. Codename Omicron Delta November, _ final, final and 2.0 _ revised.mp4. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant, so let's just watch it really quick.
Ну, не совсем мой формат. Точнее, совсем не мой формат. Ну, есть такие музыкальные игры, они обычно используют какие-то джойстики, да, типа гитары, либо еще что-то. Тут пока непонятно, с чем это будет взаимодействовать, но такие игры, на самом деле, музыкальные, они есть, и они пользуются своей популярностью. Особенно, когда ты меломан, и ты любишь какие-то композиции, то это круто. Но, опять же, есть свои любители. We shouldn't behave here as if we were at home. For a long time now, the cosmos has belonged to the one strong species. Humans. So, there was life here before. Everything that happened here overwhelms me. Так, дорогие друзья, с нами еще один зритель. Это мой котик, называется Амур. Как раз после первой кошечки оставили одного. Так что тоже со мной пришел посмотреть шоу-кейс. А в связи с этим буду рад, если вы поставите лайк и подпишитесь. Не скупитесь. Не скупитесь. А это? Да. Я, кстати, видел, проходил ее один из тоже, ну, таких довольно-таки плотных ютуберов. То есть, ну, плотных, я имею в виду по подписчикам. Мне очень понравилась эта игра. Тоже, да. Coming up, we'll see a theme park builder that's only days away. Releasing on PC later this week, Park Beyond is a spiritual successor to classics like Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2, Roller Coaster Magnate 9, Roller Coaster Altair 27, and Roller Coaster God Emperor 40,000. Okay, let's not go off the rails. Look, as fun as the carnival is, we all know the games aren't the most balanced, because basically, carnies are OP. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Park Beyond. Do you perceive the invisible thread that connects us to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move forward, to surpass our limitations, to take on challenges greater than ourselves? Oh. All these feelings make us visioneers. Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams Ну, играть в reality, подобные игры это не empowered мое. to achieve the impossible. Architects who want to offer the world their most beautiful memories. Free spirits Это семейная of игрушка adventure такая, and да. new challenges. Indelible moments of amazement and laughter with those we love. Что, наверное, это детское и есть. Go beyond the fun. Парк развлечений. Так что да. Ну, детям пойдет. Такая ламповая игрушка. As an AI, I have no need for material possessions. But, good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Evil stirs in the depths of Gallowsmire. 3 heroes step forth to contain the darkness within. A legendary fighter of peerless strength and skill. A cunning rogue full of deadly surprises. And a powerful wizard wielding the fury of the elements. Ребят, ни на что не напоминает, не? А мне напоминает. And their deadly masters. Again and again.
игру с плохой графикой, где тоже такой шел человечек и метал разные там ножи, да, всякую фигню, и мог это все улучшать. Игра была по графике полное дно, но при этом возымела некую свою популярность. То есть, походу, решили сделать некий клон, но больше проработанный по графике и, видно, по каким-то деталям, таким мелким, да, но... То есть, ну, пускай будет, почему? О, файты. Файты. Down, but not out. Local and online multiplayer. Real match. Worldwide rollback netplay. Determine the fate of the Iron City. Валерчик, привет. А шо это ты так поздно? Ну, в принципе, ладно. Наверное, у тебя утро, наверное. Are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? А, аватарку менял. Понял. Yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be Да нет, понятно, что он спал 100%. Let's take a look at Parcel Core. У тебя 4 часа? Блин, как тебе было не впадло вставать в 4 часа? Ей-богу, я бы в 4 часа хрен бы встал. Не, вру, я вставал в 4 часа, но то было давно неправда. Я себе испортил весь режим, о боже. Hello, Inquisitive Fear. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goat Entertainment, you have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself, should be excited about being thrust into the exciting, high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the spandex. Ну ты же знаешь, что если сейчас не посплю, я завтра засну где-то в час дня. Embrace the gig economy and forget the security, Так что у stable меня все salary and впереди. basic workplace rights less cool jobs offer. As you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development. Ну, ребят, игра такая себе неинтересная, поэтому я... So, yeah, Если хотите really пообщаться, just тоже the пишите в чат. exploitation. Папа разбудил на рыбалку и сказал дома остаться. Sign a casual work agreement with Ну one of вот three мне уже rival career странно, а на corporations, какой all фиг vying тогда for меня the most будили? profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is afoot that Я бы threatens сказал, more пап, than ну just раз the ты уж ты business меня model our разбудил, то, protagonists блин, operate ну under. поехали. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long. Не, у меня тоже такое было, что меня могли разбудить, потом там произошел какой-то с родителями спор, да, и меня могли типа оставить дома по детству, ну, всякое бывало. Но, блин, в целом, если меня разбудили, тогда поехали, иначе на какой фиг было мне будить? Мало ли какой сон смотрел. Но... Если отец не уехал, вот то есть с ним на рыбалку. То говорю, отец, ну ты ж меня уже разбудил. Ну чё, ну куда деваться? Ну уже разбудил, уже все. Поехали. Словим большую рыбу. Щуку словим какой-нибудь, карася. Welcome to Fabledom. Sorry about Фейблдом. Ну... Градостроительный, походу. Нормально. Hello, micro friends. We have a new mission, soldier.
А, ну... Отрекламировали Xbox. Окей. Акулу нахрен соберем еще. Можно и акулу словить. О. Вот тоже напоминается одна такая игра, я не помню, как называется, ну, такая анимешная, про мальчика-робота, который был полностью облучен, ну, походу был андроидом, не знаю, у него рука превращалась в какой-то лазер, и он типа шариками, ну тоже, да, вот на Сегу, по-моему, на 16-битку, на 8-битку такие вот картриджи продавались, там можно было поиграть. Блин. Один в один. Почти только голова с волосами, да, а то был полностью как бы в шлеме еще. И я просто не помню, как называется игра, поэтому не скажу. Yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen shout-out. Got good 228 right? Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and Co. Hey, I'm touched and a little wealthier. Мне жалко, что одну игру запретили, а я внес много. Подожди, а какую игру запретили? Какую игру такую запретили, что ты внес в нее много? Слушай, небось, Warcraft Online? Okay, looks like that's it. Our shoutouts feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shoutouts. I haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. Так, ребята, еще раз, у нас как раз сколько? 4 человека, да, зрителей. Всех приветствую. Всем доброго вечера, либо доброе утро. Тут в зависимости от того, где вы просто проживаете, да, на каком клочке на этом шарике на планете Земля. Поэтому желаю всем приятного просмотра, хорошего настроения. Ну и, конечно же, не забывайте подписаться, поставить лайк. Лично мне будет приятно. Бравл Старс. Да что, знаю, у меня самого на телефоне она есть. Ух ты ж. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. А что это у нас? Блин, я так и не понял, что это. Я вроде смотрю трейлер и не понимаю, что это. Ну, походу, тоже какая-то, наверное, стратегия будет, либо градостроительный симулятор. То есть, что-то такое будет. Интересно. А раз не запретят. Он просрал 3К в те времена. Не, раз не запретят, это не та игра, которую можно запретить где-либо. Если ты ее, конечно, уже купил. Наверное. Но она, кстати, неоправданно дорогая сейчас стала. Вообще неоправданно дорогая.
Никакое обновление не оправдывает подорожание с 300 гривен до 600. Вообще ни одно, которое есть в Расте. Вообще. То есть по рублям это 1000 рублей или 1000, сколько там? 1100 рублей. Ну блин, эта игра столько не стоит. Это как, так же самое, как и DayZ. Сколько, 2000 рублей за игру? Ну, а какой фиг ты надо? Я извиняюсь. Ого, что это такое? Что это? Очень напоминает этот вездеход Мака. Такая самая неповоротливая байда. И даже очень поворотливая. О, и одно колесо отлетело, я и видел. Эхо Райли? О боже, в гонке на Луне? О боже. XO Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Сейчас эта самая дорогая хрень стоит 66к? Это что за игра такая, которая стоит 66к? Или ты имеешь в виду за консоль? Или, может быть, за видеокарту? No coincidence is my excitement for the eagerly anticipated RTS from former Warcraft and StarCraft devs at Frost Giant Studios. It's Stormgate, and today we don't just get the chance to get some exclusive first look at some Stormgate gameplay, but we're also joined by Frost Giant's president and game director Tim Campbell here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds, artificial or otherwise. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, what is Stormgate? Stormgate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. It's what we think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, StarCraft, Command and Conquer. Аналог And этого real-time strategy games are StarCraft. the type of game where you can control an entire battlefield. So this classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we've put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good, whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax with and experience a story. Now, Tim, I understand that you brought for all of us, but in particular for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the pre-alpha of Stormgate. Yeah. Now, this is something that we are big believers in at Frost Giant. We want to share this current state of the game today. Let's take a look. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, this looks like an RTS. Tell me what we're seeing. This is the classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is the human faction as they're sending workers out to harvest resources. Right. They're starting to construct building. They actually build them by 3D printing them from the ground up. And you can see them now starting to train troops so they can have an army that goes out in the field to fight.
Yeah, and I mean, right here, we see in the corner coming up, this looks like a scout unit? Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout, okay? It's designed for early game. It's a unique unit to the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The Scout unit has been designed so it can actually sense units beyond its sight radius. So it's awesome. Especially useful early on. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. What are we seeing? Well, what we're seeing right here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through the Light Force, which is the new train type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these Light Force work? The Light Force lets smaller units move through them. They have concealment. It's allowed Blue to raid Red's base, in which case Red is barely getting a turret built with their speed building from their workers, which is a human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry, but can these red mechs fit through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to use their chain guns to go through groups of enemies, but they can't fit through the Light Force, which Blue knew and used to his advantage. Okay, so we're in mid-game. This is normally where you make Юрий, я тебя разочарую. Я знаю другую игру, которая стоит 100 тысяч гривен. Это приблизительно 200 тысяч рублей. Killing a chicken? What's the chicken there, Tim? Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet, but imagine it as a big Mad Max Raider. It's the most threatening placeholder art for now. And oh, I see Red diving onto Blue. Добавь ее в And Steam. hey, picking back up into the air transport. That's some classic high-level micro. It is, and it's really important for Stormgate that we maintain a high skill ceiling so that players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game. Самая дорогая игра. Coming up against Самая those дорогая. mechs. Red is trapped on the other side of the trees. Oh, wait, they can blast through them now? And Blue's dodging these enormous shots, and we can also see Blue swarming in from both sides. This is not looking good for Red. 999 гривен. По рублям это приблизительно 200 штук. Man, and of course, there's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. Get Tastosis on that stat. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate the rest of this year. We're introducing new modes. We have a 3-player versus AI cooperative mode. We have team-based competitive modes. We're going to be sharing information about our storyline and campaign. We have new factions beyond the humans that you just saw today. But Tim, what if I want to play the game right now? If you want to play the game as soon as possible, you wish list Stormgate on Steam and you go to playstormgate.com to sign up for the beta. We're starting closed testing in July. Once again, go to Steam and wishlist Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us, not just to talk about the 1v1 footage you shared. Не знаю, мне Stormgate напоминает эти же, опять же, по сути, Warcraft, который у нас был, да, StarCraft, да, то есть вот подобные рода игры. В принципе, это что-то новое, это неплохо. О, а это что такое? Боже, насколько это старая. Насколько это старая. Вот по графике уже вижу 2000-е года. Господи, что это за черепашки-ниндзя?
Господи. Да, согласен. Ну, это же, это графика 2000 года. Тогда, вот, ну, хотя, как графика 2000 года, ну да, вот 90-х, 2000-х, чтобы вот такое создавать. Вспомни Doom, Вольфенштейны. Первые. Вот, один в один. Только здесь по анимациям лучше, так типа все плавненько, все хорошо, такие 60 кадров. Вот сейчас смотрю вот эту игру и вспоминаю Medal of Honor, который я проходил. Я, кстати, не знаю, почему некоторые люди, которые смотрели у меня Medal of Honor, они задизлайкали. Не знаю, что мне понравилось, либо сама игра, либо то, как я ее проходил. Но мне кажется, игра бомбическая, да, и ей стоило бы поставить лайк, а люди почему-то ставили дизлайк. Некоторым частям, не всем, некоторым. Но и все равно обидно даже немножко было. То есть, чё бы игре не поставить лайк, да, оставили дизлайк. Ну ладно. И что самое интересное, меня это как-то расстраивало и до сих пор расстраивает на самом деле. Почему не радуюсь? Я очень радуюсь, я просто этого не вижу. Я этого не вижу. Ребят, всем спасибо, кто добавляется на стрим. Я очень вам благодарен, спасибо вам, ребята. Будет классно, если еще подпишитесь, поставите лайк, будет вообще... Вы будете вообще молодцы. Поддержите меня. Ah, fizeste bom negócio. Esse é o meu Rio Grande, che. Ты чё, тоже не радуйся. А, то есть, я понял. Все, я не говорю, я молчу. Я буду молчать. Я заткнусь и буду молчать. As an AI, I have no need for material possessions. But, good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional content. Что ж, я буду надеяться, что люди вернутся и придут, либо придут другие люди. И что мы не расстраиваемся. Не, ну а как же не обсуждать эти игры? Мы же обсуждаем игры. Да, да. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial origins, it comes as no surprise. Look, I don't know how to tell you this, Frankie, but they're not actually made by aliens. Websites in my trading model contain compelling evidence to the contrary, Sean. The truth is out there. Просто молчите. Да. Люди все сами скажут.
Alienware has been a part of my professional life for a while now. From the games you play to Ну, what you do for work. That's такова very логика. hardware intensive. When using Alienware, you get a performance that is very, very difficult to match. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. Literally everything I do is powered by Alienware, and it just makes me so happy. Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? We got an Alienware M18 laptop with an Intel Core i9 processor for the fine price point of $3? Oh, it's enough to get anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of belief. Look, I understand. I also don't have blood. But Would you like me to procure blood, Sean? God, no, absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Vampire this is a little Survivors? awkward. Let's have a look at Интересно. some incoming DLC for Vampire Survivors. Oh boy. Ну, на самом деле пошла какая-то фигня. Должен признаться. То есть из того, что нравится мне, лично вот мне, ну, не особо много. Ничего, по сути ничего. Вот эту игрушку ты пропустил, все. We are only a couple months О, out from the Baldur's full Gate. release of Baldur's Gate 3. Baldur's I literally Gate. cannot tell Ты you как how раз excited I успел am на to самое try some of интересное. the character builds I've got going on up here. I'm thinking of running like a mage tank kind of vibe. And wait, Frank, can you generate like an awesome character art for me in like a D&D style? Like, look, I want to be a wizard, like fully Gandalf out with like a staff and like blasting spells like that. Can you like give me a sample piece of art? One moment. Here you are, Sean. Oh, dear God. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take hours, if not days. Yes, that is true. It's hard to tell this wasn't the work of a trained professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? I do. Thanks to the YouTube animators extraordinaire at MASH. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. We have fought cultists of a strange new god, battled packs of fearsome gnolls, and gone toe-to-toe with creatures from beyond this plane. And today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was acid? I'm not sure how that even works, like anatomically. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No, first I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then we will fill his bog with grease and set it on fire. And if he attempts to escape the blaze, fear not, for I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion, an elixir that could grant us the ability to converse with the creature. However, attaining it will necessitate a trade. Да, по-моему, они все чокнутые. Steel your nerves, friends. I will now attempt to reason with the creature. Most mighty being, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us, and teach us the source of your power. It's here, Frog. Oh, I
didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dumps. Level up. О, поржал. Cities are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every single nook and cranny has something to do. You have to make sure that it's different, so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only can judge the game when you have all the components together, and if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless, giant organism, and it really, really felt good. It's being able to look out of a window and see down the city slope, so you're seeing down toward the docks, and you're like, one of my teammates might be down there. They might be running around down there. We worked on it as a painting almost. You start with a sketch, a very basic line, and then you just start adding layers and layers. We can put lots more of the city. Не знаю, очень сделана красивая игра. Я немножко поиграл в эту бетку, которая в интернете была, совсем чуть-чуть, и мне очень понравилось. Легкое управление, несложное, то есть все сделано очень классно, то есть я получал удовольствие. Я в последнее время такое удовольствие получал от подобных игр только в Divinity Original Sin. Тоже очень классная игрушка. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. Нет, от Ведьмака нету ничего, потому что управлением игрока идет сверху, то есть вид сверху. Не от третьего лица, нет, первого сверху, как в стратегии. И бой пошаговый. Вот такой фигней жру. Это вот Divinity Original Sin. Original Sin 2. Вот если ты в них играл, ты в принципе понимаешь, что это за игры, то по сути тебе будет очень легко играть вот такую игру. Единственное, наверное, отлично будет только в механиках. Но это очень красивая игра, очень классно сделана. Я не помню, чтобы здесь был вот вид третьего лица, но то, что вид сверху был, это да. Но тут я вижу вид от третьего лица, и поэтому, блин, черт его знает, даже не знаю. Ну просто я играл в Baldur's Gate 3. А тут... Ну да, это третий Baldur's Gate. А чё вид от третьего лица? Я не знаю, но мне нравится. Мне жутко нравится. Studios breaks the classic RPG series out of a 2-decade retirement when Baldur's Gate 3 finally releases on August 31st. Up next, we're forging ahead with more fantasy as flame-headed fighters face ferocious foes in a co-op action roguelike. After all, what's a roguelike without an onslaught of algorithmic terrors? I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest trailer for Ember Knights.
What? 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 Фурифун, да. Честно, напоминает где-то между каким-то тоже строительной фигней, типа Space Engineer, да? И я не знаю, Crossout. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming self-extraction horror, Macabre? In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time risk tasked with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. Seriously don't have any signal. Not even one bar, there's nothing. I can't get Ух ты ж. Ух ты ж. О. Фьюри. Хоррор просил. Вот. Хоррор. Have you ever heard a bear sound like that before? I've never seen a bear before. You guys look lost. Come on. You'll freeze to death out here. I suppose you're looking for the lodge. Here, take this. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Guys, I think I found something. Да-да-да, я жирю, это сразу для тебя. Этот 100% для тебя. Ну, для тех, кто любит хорроры. Блин, должен сказать, мне самому понравилось. Ого. Ух, нифига себе. О, черт! Я аж дернулся. Твою мать. Ну, я аж сам в шок попал. I can't believe it worked. This is it. This is the key to... Ah, you're alive. Ready to go back in? Ты тут один? Нет, нас тут двое. То есть ты один, я один, все, нас двое. Мы с тобой смотрим презентацию, а люди потянутся чуть попозже. Возможно, даже посмотрят записи, и я буду этому очень благодарен. Поэтому, дорогие друзья, если вы смотрите это в записи, спасибо вам, что вы посмотрели. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Накормите это видео. Ну и заодно поддержите меня. Будет классно. Ну, почему похер? Ну, мне не похер, конечно, но что же я сделаю? Честно, была бы моя воля, у меня бы здесь было бы уже 30 тысяч зрителей, но, к сожалению, я такой силы не имею. И воли тоже. Всех, кто заходит, я всем благодарен. И у Мока то же самое. Ну, это же вечер, люди, кто встает, кто только просыпается. И большое количество людей, утро начинается
самого приятного это кофе, какого-нибудь там хлебчика, бутербродик и встречанием рассвета. Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the Это шоу, winding это road of хорошо. progress. Я надеюсь, ему и желаю, ну, я желаю ему приятного просмотра и хорошего настроения, а также доброго утра, если он только встал. Here's a first look at Nova Roma. Так, что у нас следующее? Не, ну на самом деле Baldur's Gate меня очень сильно порадовал. Frostpunk 2 меня очень сильно порадовал. То есть реально есть игры, которые можно поиграть, это круто. Уже. О, знакомая. Знакомая игрушка. Да ладно, прям все так? Что воду можно только подвести только, да? О, блин. О, Колизей. Ну, Римская империя, одним словом. Катаклизмы рисуют нам. Юпитер. И вышел, да, ну... И такое бывает. Заходит и выходит. Отлично все выходит. О, стратегия выживания, отлично. Напоминает эту игру, там тоже выживание и стратегия. Типа ты в поезде едешь с несколькими людьми, вас сбивают. И ты потом вот это обыскиваешь лес в поиску припасов, да, и стараешься как-то выжить. У вас там 4 человека уже. Очень классная игрушка, мне понравилась. Не помню, как зовут, на самом деле не помню. А, даже нет, даже сейчас скину. У меня она, по-моему, где-то есть. Или нету. А, вот она. Вот, классная игрушка. Вот. This is our last chance. Our last train home. Help will come tomorrow. Вот это то же самое напоминает. Ну, типа, да, выживалка. Тебе дается рандомно 4 выживших человека. У них могут быть свои плюсы, свои минусы. И ты типа ходишь по лесу, ищешь припасы, выживаешь, обустраиваешься, выживаешь. Классно, мне понравилось. Я не разобрался, но в целом понимаю, как разобраться. Но эта игра, мне кажется, на порядок выше. Хотя, опять же таки, от любителя все зависит. History is clear on one thing though. Puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in my friendly neighborhood. Hey Gordon, it's Kyle.
I know we're dropping this on you last minute, but we need you to head down to the Sunrise Street studio lot. The antenna activated itself last night and started broadcasting that old puppet show over the news. You need to turn that thing off. You gotta get this done, man. Bye. The last job of the day is always the worst. О боже. Let's do this. Напоминает опять-таки программы этих 2000-х годов, где там эти выступали тоже пушистые такие звери. Ой, я не помню, как она называется. A sprint victory and points up for grabs right here. Увы, нет возможности. Страдай. Видишь, я тоже страдаю. Мы с тобой страдаем. Oh, and that's a crash. Push now, maximum push now. And McLaren with a great overtake. Stay right here, because we're just getting started. Формула-1. Да. Менеджер 23. Ну, блин, я ни в один менеджер не поиграл, скажу честно. Хотя хотелось. However, I've identified a simple programming adjustment to target underrepresented segments of our audience demographic. Shall I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Ah, cornering the VTuber market. Smart, very smart. I'm just not really sure. О боже, кто туда пустил вот это вот? Time crunch. Let's see what's next for Subnautica Likes in Space with a trailer for Breath Edge 2. Кто это сюда пустил? Нормально. Фак. Валим, да, скажи. Фак. Слушай, а мне эта игра нравится. Она Outer World 2 напоминает, точнее, ну, первую часть. Твою мать, это продолжение. Я первую даже еще не играл. А тут уже вторая. Не, ну классно. Мне нравится. А это что? Симулятор свиданий или фитнеса?
О боже. Bloomtown. Man, there are so many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. Yes, but it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts. I don't understand that sentence. Would you like to hear more about sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at sand. А что ты там написал? Поиграть Madness Combat. Посмотрим. Завітайте в Лазуровий порт. У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ми ліпші, то попалося би шампанським і морським оленем. А ти ж, Петро? А я як завжди. Так, мне интересно. Може ресторан бути найліпшим, ніж шампану, що немає. Що ти кружки? Да. Классно, мне нравится. Сент. Не знаю, мне уже нравится. Я как услышал украинский язык, класс. Не знаю, пока не только вот так вот я могу воспринимать игры, потому что фильмы либо сериалы, которые я слышал на русском языке, воспринимать на украинском я не могу. Я не знаю почему. У меня сразу какое-то такое непонятное ощущение. Если у игры будут русские субтитры, я их врублю, чтобы люди понимали, что хотят на русском языке, да, а сам буду играть на украинском. That's a little literal, don't you think? But what if we had, like, costumes? Oh, dude's got some really cool costumes. We have the still suits, the royal garments. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. I mean, don't worry about it. We can skip the costuming. It's just something that, like, Frankie and I used to do. Like, not you, like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. Oh, man, there was this one year where she was a shark, and then, and she was like a mech pilot, and I had a spaceship, and there was this other time with togas, and I had this really nice robe. Anyways, just forget it. I'm living in the past. I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? Frankie Ward? Do you still want to do the costumes bit, Sean? I want to do the dress up bit so bad. I'm sorry, I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Что это было? Frankie,
Would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with a team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with spice melange. It's June Awakening. My name's Joel Bylos. I'm the creative director on June Awakening. So June Awakening is a survival, open world, massively multiplayer game. It is a game where players are invited to explore the world of June. They involve themselves in politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat, they have to survive on the most dangerous planet in the universe. And through this experience, they come to know the factions in the world and the universe. So when June Awakening begins, you are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is a knife that you've made out of scrap metal. And you need to creep into enemy camps and knife them in the back and steal the water from their still suits. By the end of the game, perhaps you're running a guild. You have a fleet of vehicles, ornithopters flying in formation, sandbikes cruising across the desert beneath them, tanks kicking up a cloud of dust as you drive to a spice blow in the distance in order to harvest with your guild. And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in June Awakening. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on June Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life, and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm... А мы тут уже нормально сидим. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Не знаю, я пока полностью презентацию всю не посмотрю со всеми играми, которые выйдут на ПК, и я не успокоюсь. Which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging onto life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then, in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then, the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command?
So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is. And with that, the PC Gaming Show 2023. Не знаю, меня порадовала вот Дюна. Тоже такая игрушка, которую я люблю в стиле RPG. Все, вид от третьего лица. Есть элементы шутера. Классно. Жалко, что я пока не понял, в связи с тем, что нету переводчика, что эта игра в принципе предлагает, да, то есть какие механики, элементы, возможности. Но я очень думаю, что на релизе я об этом узнаю. You guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye-bye. Bye. Bye. Ну, да, показали нам еще, что прошло все 55 игр. Блин. Я что-то думал, что как-то подольше это должно быть. Camera speed. Да, уже практически 3 часа сидим. My lips are sweating. Okay, here it comes. Okay, here it is. Everyone quiet on set. Here I come. This is a big moment. Okay. Ой. Necessary data acquired. We want them to be able to react in the middle of a battle with maneuvering, with using abilities, with targeting things more carefully. And so we've slowed it down just a little bit to give players that breathing room to be able to express their skill. I don't know what to do now. Imagine if I continued reading on that take that was above average. Imagine that. That's not all. Fucking balls. Here we go, one more time. Ну, это, конечно, конец. Oh, hold on. I have a rogue shoelace. Блин. No! Сталкер не показали. Сталкер не показали. Talent is an adult. I'm ready. Дюну показали. Форспанк показали. Других показали. Сталкер не показали. Ну задница. Я извиняюсь. Когда сталкер покажут? Now, I've been following Stormgate for years at this point. But for those of us who aren't me, tell us, what the fuck was that intro? Так, ребята, у нас еще по ходу на сегодня остается это Final Fantasy. И, наверное, все. Ну, точнее, на сейчас остается Final Fantasy и все. Сегодня уже 12 числа у нас будет Ubisoft и будет Capcom шоукейс, так что посмотрим, что нам представит Ubisoft, и посмотрим, что нам представит Capcom. Я думаю, там 100% будет этот Street Fighter, потому что они его буквально недавно вот выпустили, да, релизнули. И будет очень интересно посмотреть. Поэтому, что ж, ребята, увидимся через приблизительно 40 минут. Да, где-то за 5 минут до начала именно Final Fantasy мы подключимся и... Что-то будет. Что-то точно будет. Поэтому, дорогие друзья, спасибо всем, кто был, да, кто зашел. Вот это позднее время. Обязательно надеюсь, что вы прожали лайк, да, и подписались на канал, потому что у нас еще будет куча разных других игр, которые мы будем проходить. То есть это шоукейс, да, мы будем еще проходить какие-то игры перед тем, как раз как будет Ubisoft Software и Capcom Showcase. Буду ждать вас через 40 минут на том же месте, на канале Red Force. Меня зовут Вега, и это был PC Game Show. Давайте, ребят, отдыхайте. Готовьтесь к новому дню. Да, также спасибо, что смотрели. Вот, по сути, вам написали.
А, Фьюри, да, ты вообще, тебе огромная благодарность за то, что ты зашел со мной, пробыл такое большое количество времени, поэтому тебе отдельно огромная благодарность. И действительно, отоспись, потому что день у тебя будет наверняка насыщенным, поэтому, да и вообще спать как бы надо, да. Ты всегда можешь посмотреть записи, тем же самым меня также поддержать. Поэтому, ну, в любом случае, тебе спасибо. Это да, это бесспорно, спасибо тебе. Что ж, ребята, увидимся с вами через 40 минут. Ну, действительно, слушай, столько работы, еще завтра меня в Дискорде искать, а? Действительно, столько работы, а? Непочатый край. Ладно, ребята, всем, кому спокойной ночи, а кому доброе утро. Давайте, увидимся через 40 минут. Не Дискорд, а в Стиме? А, ну да, и в Стиме. Не, ну ты же вроде как меня добавил, поэтому тут уже мне придется подтвердить. Кстати, нужно не забыть ник. Да, ребят, всем спокойной ночи, либо доброе утро. Ладно, ребят, покеда. Так. Ну, по крайней мере, ничего не должно быть.